Ladies and gentlemen, I welcome you to today's ceremony where 13 documents will be exchanged. The first is the arrangement for the establishment of an Indo-French Joint Committee on Science and Technology Cooperation. This will be exchanged on the French side by Honorable Mr. Laurent Fabius, the French Foreign Minister, and on the Indian side by Dr. Harsh Vardhan, Union Minister of Science and Technology and Earth Sciences. The second agreement is the Cultural Exchange Program. Cultural Exchange Program for the period 2016-2018. On the French side, Honorable Fleur Pellerin, Minister of Culture and Communications, and on the Indian side, Shri Narendra Kumar Sinha, Secretary, Ministry of Culture. Third, implementation arrangement on hosting Argos 4 payload on board India's OceanSat 3 satellite. On the French side, the signatory for the exchange is Mr. Jean-Yves Le Gall, President CNES, and on the Indian side, Shri A.S. Kiran Kumar, Chairman ISRO, Secretary, Department of Space. For implementing arrangement between ISRO and CNES concerning cooperation regarding a future joint thermal infrared Earth observation mission, Mr. Jean-Yves Le Gall, President CNES, and on the Indian side, Shri S. Kiran Kumar, Chairman ISRO, Department of Space. Fifth, letter of intent on CNES participation in ISRO's next Mars mission. French side, Mr. Jean-Yves Le Gall, President CNES. On Indian side, Shri A.S. Kiran Kumar, Chairman ISRO, Secretary, Department of Space. Sixth, shareholding agreement for joint venture between Alstom and Indian Railways for production of 800 locomotives. On the French side, Mr. Henri Popat-Lafarge, Director General Alstom, and on the Indian side, Shri A.K. Mittal, Chairman, Railway Board. The seventh, agreement for launching feasibility study for the renovation of railway stations of Ambala and Ludhiana. On the French side, Mr. Guillaume Pepe, CEO, SNCF, and Shri A.K. Puthia, General Manager, Northern Railway. 8. MOU between Food Safety and Standards Authority of India and its French counterpart ANSES. French side, Mr. Gerard Lafargue, Deputy Director General, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety. On the Indian side, Shri Pawan Kumar Agarwal, CEO, FSSAI. Number 9, MOU on cooperation in smart governance and public administration. On the French side, Mr. Francois Richer, His Excellency the Ambassador of France to India, and on the Indian side, Shri Devendra Chaudhary, Secretary, DARPG. पहले 3 points लिखे, space, health. 10th, MOU for conducting next round of Namaste France and Bonjour India festivals in 2016 and 2017. On the French side, His Excellency Mr. Francois Richer, Ambassador of France to India. On the Indian side, Shri C. Rajshekhar, Director General, ICCR. Number 11, Memorandum of Understanding for Industry-Sponsored PhD Fellowship. On the French side, Mr. Patrice Kane, Chairman and CEO, Thales Group.
And on the Indian side, Professor Devang Khakar, Director, IIT Powai. Twelfth, cooperation agreement between Indian Institute of Science, Education and Research, Pune, and the École Normale Supérieure de Lyon, France. On the French side, Mr. Jean-François Pinton, President, ENS de Lyon. And on the Indian side, Shri K.N. Ganesh, Director, IISER, Pune. 13th, agreement of cooperation between CNRS, TB, UBO, UBS, ENSTA, ENIB, and IIT Bombay, Mr. Patrick Nedelec, Director of DRCI CNRS from the French side, and Professor Devang Khakar, Director, IIT Powai. Excellencies, ladies and gentlemen, I also have a 14th announcement. This relates to an MOU on the purchase of Rafale aircraft. Signatories, the Honorable Defense Minister of France and the Honorable Defense Minister of India. Excellencies, this concludes the signing ceremony, but there is also a book release. I would invite the Honorable President of France and Honorable Prime Minister. The book is Shadow of the Gods, an archive and its images by Gopinath Sri Kandane. The book is in English and in French. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now have press statements by the two leaders. May I first invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to deliver his press statement. एक्सेलेंसी राष्ट्रपति होलांड, फ्रांस से पधारे हुए सभी वरिष्ठ मंत्री महोदय, प्रतिनिधि मंडल के सदस्य एवं मीडिया के मित्रों, राष्ट्रपति होलांड, आप भारत के एक अभिन्न मित्र हैं। हमारे 67वें गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर आपका भारत में तहे दिल से स्वागत है। आपने हमारे निमंत्रण का स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति जी, आप एक महान देश के सशक्त नेता हैं। फ्रांस ऐसे देशों में से हैं जिसके साथ हमारी प्राचीनतम और सबसे भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर आपका मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करना मेरे और पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। कल पूरा भारत और पूरे विश्व में हर भारतीय गणतंत्र दिवस मनाएगा। कई कारणों से कल का दिन हमारे संबंधों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कल हम 5वीं बार फ्रांसीसी नेता का अपने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करेंगे। साथ ही साथ फ्रांस पहला ऐसा देश होगा जिसका सैन्य दस्ता कल हमारी राष्ट्रीय परेड पर भारतीय सैन्य टुकड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाकर राजपथ की शान बढ़ाएगा। फ्रेंड्स,
फ्रांस वह देश है जिसके साथ आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व भारत ने पहली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम की थी। फ्रांस उन चंद प्रथम देशों में से है जिसके साथ भारत ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के क्षेत्र में समझौता किया है। रक्षा, अंतरिक्ष और अन्य स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग मजबूत, पुराना तथा भरोसेमंद है। रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ करके शेष इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। हमारी यह भी सहमति हुई है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट को अति शीघ्र रिजॉल्व किया जाएगा। भारत और फ्रांस के संबंध वक्त की हर परीक्षा पर खरे उतरे हैं। उसके हर उतार चढ़ाव से कमजोर नहीं, अपितु और अधिक सुदृढ़ होकर के निकले हैं। पिछले वर्ष अप्रैल में मेरी फ्रांस यात्रा के दौरान मैंने राष्ट्रपति श्रीमान ओलांद ने अपने संबंधों के विस्तार और उनकी गहनता के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। राष्ट्रपति जी के साथ मेरी आज की वार्ता में लिए गए ठोस कदम हमारी बहुमुखी सहभागिता के साझे स्वप्न की उपलब्धि ने कारगर सिद्ध होंगे। रेलवे इंजन से सैटेलाइट के निर्माण तक, सीमा सुरक्षा से लेकर के अंतरिक्ष की सीमाओं तक, सांझी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से स्मार्ट सिटीज तक, सूर्य ऊर्जा से लेकर के न्यूक्लियर पावर तक, नमस्ते इंडिया से लेकर के बोजोर फ्रांस तक आज लिए गए निर्णय इन सभी कार्यक्षेत्रों में हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को विकसित करेंगे। हम सहयोग के मार्ग पर अग्रसर हैं, किंतु साथ ही साथ हम उभरती चुनौतियों के प्रति भी सजग हैं। पेरिस, पठानकोट तथा विश्व के अन्य शहरों पर हुए आतंकवादी हमले एक ऐसी ही चुनौती का एक भीषण स्वरूप है। आतंकवाद मानवता तथा मानव मूल्यों का दुश्मन है। मेरा यह मानना है कि इससे लड़ने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाले सभी देशों और शक्तियों को एकत्रित होना नितांत आवश्यक है। एक्सेलेंसी, हमारे द्विपक्षीय सहयोग के इंद्रधनुष में पर्यावरण सुरक्षा एक अहम प्राथमिकता है। राष्ट्रपति महोदय, पेरिस में हुए ऐतिहासिक COP21 के दौरान आपकी समझबूझ से भरपूर नेतृत्व का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। COP21 के दौरान विश्व ने इस धरती के लिए एक नए क्लाइमेट फ्रेमवर्क की सफल उत्पत्ति देखी है। साथ ही साथ COP21 में मैंने और राष्ट्रपति जी ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि अब से थोड़ी ही देर में हम इसके इंटरिम सेक्रेटरीट का उद्घाटन करेंगे और परमानेंट सेक्रेटरीट का शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संबंधों की एक खूबसूरती है इसका डायनेमिज्म। इसी कारण हम समय के साथ और समय अनुरूप अपने रिलेशनशिप में उभरती आर्थिक तथा राजनैतिक सहयोग की अपॉर्चुनिटीज को उपलब्धियों में परिवर्तित करने में सफल रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है और यह कल चंडीगढ़ में स्पष्ट था
कि दोनों देशों के बिजनेस के बीच व्यापार तथा निवेश संपर्क हमारे सशक्त संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। चंडीगढ़ में सीईओ फोरम और बिजनेस समिट की वार्ता उत्साहपूर्ण, लाभकारी एवं सार्थक थी। राष्ट्रपति होलांड और मैंने द्विपक्षीय सहयोग की ऐसी नई नींव डाली है जो कि भारत और फ्रांस के बीच नई कॉमर्शियल पार्टनरशिप को जन्म देगी। शहरी विकास, खास तौर से स्मार्ट सिटीज का विकास, भारत में रेलवे इंजिन्स का निर्माण, रेलवे ट्रैक का अपग्रेडेशन, रेलवे स्टेशंस का विकास, न्यूक्लियर पावर की उत्पत्ति, ये ऐसे बीज है जिनकी सिंचाई दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तथा भारत और फ्रांस को और समीप लाएगी। इस संदर्भ में मैं फ्रांसीसी बिजनेस तथा इंडस्ट्री को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत की आर्थिक उन्नति, हमारी विकास की प्राथमिकताएं, भारत के स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सभी फ्रांस और फ्रेंच इंडस्ट्री के लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। एक्सेलेंसी होलांड, भारत और फ्रांस एक सुरक्षित और संपन्न भविष्य के लिए न केवल प्रतिबद्ध है, अपितु उसकी ओर तीव्रता से अग्रसर है। इस यात्रा की सफलता में मैं आपके सहयोग और प्रयासों का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर राष्ट्रपति होलांड का भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। May I now invite His Excellency Mr. François Hollande, the President of the French Republic, to make his remarks. Monsieur le Premier ministre, j'ai conscience Excellency, I'm aware of how much of an honor it is for France to be invited as a chief guest on the occasion of Republic Day. It is an honor for the whole of France. And this bears witness to the outstanding relation between our two countries. Indeed, I am proud to celebrate together with you the anniversary of your constitution, the constitution of the democratic India, of an open country, a peaceful country, which is an ally for France. I very much wanted to come here and accept your prestigious invitation and at the same time to open up a new chapter in our strategic partnership that we launched in 1998 between France and India. I also wanted to be here to commend the action of Prime Minister Modi. This was most welcome, in particular on the occasion of the climate conference in Paris. I was aware of the hopes of Prime Minister Modi. I was also aware of some potential reluctance on his side. He wanted climate justice to be part of the agreement. He wanted developing countries, the most vulnerable countries, to be able to benefit from a high level of financing. Lastly, Prime Minister Modi wanted innovation to be shared. He wanted technology to be spread. And what he offered to his country, a plan for solar energy, could also be brought at the international level. Together with Minister Fabius, Minister of Foreign Affairs, we were very happy to be able to conclude an agreement in Paris, but we know who we owe it to, including Prime Minister Modi. And the Prime Minister himself said that France and India have chosen a strategic partnership. And in that
pour la sécurité, partnership itself, there are some pour requirements défense, in terms of pour la security, stabilité. defense, and stability. La France et l'Inde France and India sont conscientes des menaces qui are pèsent both aware sur la paix, of the et threats notamment against le peace, terrorisme. including Parce que terrorism, nos deux pays en ont because été both our countries have been ces derniers targeted over the past Je few months. remercie le Premier ministre Modi I would like et to le thank peuple indien Prime Minister Modi as well as pour le soutien the qu'il Indian nous a people apporté for the lors de ces support épreuves, provided aussi bien in these en dire janvier qu'en novembre circumstances, de l'année dernière. both in January and in November of last year. La France n'oubliera jamais France will never ces forget gestes d'amitié venant, these tokens of friendship coming from all around the world, but in particular from India. je le rappelle, avaient été And frappés let par me des actes remind you that India terroristes. itself was attacked by terrorists. Nous savons, nous, qui nous a frappés. We know who C'est hit us. Daesh, It is Daesh. qui d'ailleurs revendique ses crimes, Indeed, Daesh is claiming exhibe their les crimes. auteurs de ces ISIS. forfaits, de ces assassinats, qui diffusent They des images are proud of those who Eh committed bien, je l'affirme, these atrocities. And let me tell you here, impressionné. we will never be Et impressed. ces provocations odieuses They are provoking us amplifient encore in the worst possible la manner. résolution qui est la nôtre But these can only make us more determined, pour protéger including myself, to be more les determined décisions que j'ai prises to et que take j'ai the confirmées. right decisions, the decisions that I've taken and confirmed. Frapper encore We shall also be extremely determined to strike qui nous menacent time and again et qui tuent. against ISIS, that organization which is threatening us and killing our children. Nous avons décidé, le Premier ministre This is Modi the reason moi-même, why Prime Minister Modi and myself have decided to strengthen our cooperation against terrorism. We've decided to strengthen encore davantage our exchange of intelligence qui alimente to tackle yet further trafficking that is feeding terrorism. And we also decided lutter a contre roadmap. tous les trafics. We agreed upon a roadmap to tackle all forms of trafficking, in particular in the Indian Ocean, and to guarantee maritime safety. Dans le domaine de We la are also implementing in the field of cybersecurity a number of tools that will enable us to strengthen our defense systems. Je remercie le Premier ministre Modi I would like to thank Prime Minister Modi, His Excellency, notamment sur la coopération for militaire entre la France his words, in particular a few minutes ago, on military cooperation between France and India. When he visited in France a couple of months ago in April, he announced his willingness to buy 36 Rafale fighter jets. We've been working since Je then, rappelle que ces avions sont and let me remind you that these fighter jets are precisely those which are targeting and fighting against ISIS in Syria and in Iraq, and they are proving their efficiency. nos deux ministres de la Défense Through our Ministers of Defense, we've just signed an intergovernmental agreement. décisives It is a decisive step pour que l'Inde puisse acquérir for ces India avions et pour que to la France purchase remette à la these fighter jets and for France to make them available to such a great country Il reste like des India. aspects financiers And qui please seront réglés allow me to thank you for that. There remain some financial issues that will be sorted out within a couple of days, but what matters most has been done. In April, it was a statement, and today it is an agreement between our two governments and our two countries. la confiance And I'm happy that trust à l'égard is there, de l'industrie française de la trust défense, in the French defense industry, à l'égard de l'Inde. France's trust in India, because we are in Make in India, and I very much want to place all of that within the framework of Make in Pour India. mettre en œuvre les engagements que nous avons passés. I am also here, like the Prime Minister said, to implement the agreement Entre la France et l'Inde a made été in déterminante Paris. Like I say, the cooperation between France and India has been pour produire 40% key de son électricité because d'ici 2030 you have a goal to produce 40% of your energy with renewables by 2030, and France therefore has to stand by India. décidé We therefore une
decided upon an outstanding cooperation on smart cities, first of all, and we traveled together to Chandigarh yesterday, a historic city where France and India already cooperated, and we will therefore, through that example, but through other cities, Pondicherry, Naipur, there are 100 smart cities. That is the plan of the Prime Minister. So we will put our expertise, our skills, that of our businesses at the service of this great idea of smart cities. We will work on sanitation, waste management, circular economy, and many agreements have been entered into today or will be tomorrow. And then there is, of course, the International Solar Alliance. To begin with, that was an idea. An idea is always at the beginning of everything. Then it was a dream to be able to launch an international alliance for solar energy. But today, it is something real, concrete, given that we will be laying the first foundation stone of the solar alliance. And we will be able to open access to 100 countries to solar energy. So once again, France wanted to be part of the initiative and gathered a group of companies under Terawatt. They're fully mobilized for the Solar Alliance. And on the occasion of my visit, which will continue, we will be signing a number of agreements on infrastructure, transport, agriculture, health, culture, and other matters. And I would like to thank all the CEOs, business representatives who traveled with me. They all understood that if they wanted to be here in India, they had to share their technology within the framework of Make in India. There are 1,000 French businesses in India, and the investments keep growing. In all fields, we should certainly not speak just about defense matters, because there are so many other matters, fields. Of course, the Rafale fighter jet is a symbol, but we also developed our cooperation in the space industry. This is a field in which France and India have been working together for 50 years already, and the nuclear civil energy. And there is no better token of trust than sharing nuclear technology, civil nuclear technology. And here again, we've progressed a great deal, given that we are aiming at building 6 EPR reactors in Jaipur, and we are hoping to conclude on that matter within 1 year. Excellency, yourself and India trust technology, research and innovation. So do we. And a country like India, the most populous country around the world, and a country like France, a very old history, the fact that we can get together and share together our trust in science and in research, this is how democracies stand. This is how democracies produce and innovate. We also developed some cooperation in the field of research, higher education and culture, because both our countries are very fond of culture. You would like the French technology to be available to some of your plans, in particular in your city, Benares, Excellency. And we're well aware of all the Indian heritage and also of all the ideas by Mahatma Gandhi, and this is a source of inspiration for the entire world. And technology can also be inspired all around the world and help to tackle hatred and death. It is for us to get organized, to also bring about some hope and bring about a future for mankind. This is our hope, and this is the reason why that visit is outstanding. It's exceptional because we will be celebrating your constitution on Republic Day. It is also exceptional because we have
further to the climate conference, also because we've been strengthening our partnership, and because from culture to defense matters, we always share the same ideals. Thank you. I thank the two leaders for their statements. This concludes the joint press briefing. Thank you all. Live